పప్పు తప్పళం పప్పు తప్పళం అన్నం నెయ్యి వేడి అన్నం కాచిందెయ్యి వేడి వేడి అన్నం మీద కమ్మని పప్పు కాచిందెయ్యి వేడి వేడి అన్నం మీద కమ్మని పప్పు కాచిందెయ్యి పప్పు తప్పడం కలిపి కొట్టడం భోజనం. Sunday evening, cool weather, July masam. And today it is about one of my favorite topic, food. So, Krishna, ఏంటి ఈరోజు స్పెషల్స్? స్పెషల్ ఏం లేదు, జస్ట్ అన్నం తిన్నాను. రాత్రి కూడా అన్నమే తిందాం అనుకుంటున్నాను. ఈవినింగ్ ఏం స్పెషల్? చేతులు కాళ్ళు లేవు, బిర్యానీ లేవు. సో మా ఇంటర్మీడియట్ లో ఒక సంస్కృత్ లెక్చర్ ఉండేవాడు, లెక్చరర్. తను బాస్మతి పేరు ఎలా వచ్చిందో అని చెప్పాడు. అంటే 100% నాకు తెలీదు దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వర్జన్ ఆర్ నాట్. సో యాక్చువల్లీ సౌత్ ఇండియాలో వసుమతి అనే గాడెస్ ఉండేది, వసుమతి. సో రిలేటెడ్ టు ఫుడ్. సో ఆ వసుమతి వెళ్ళి దీన్ని యాక్చువల్లీ బెంగాల్లో, బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ వా, దీన్ని బసుమతి అని మొదలు పెట్టారు. ఐ మీన్ దట్స్ హౌ దే కాల్ బసుమతి. యూజువల్లీ ఫుడ్ is called basmati or vasumati, something like that, related. Not exactly తెలియదు, maybe people can correct me if I'm wrong. So this is what I was told by a Sanskrit lecture. So actually, British వచ్చాక they were finding, rice. So they best felt that, the basmati rice, which we now call, which is long, they gave this, tag to the basmati rice, which is now predominantly, which is being grown in Sindh, which is in Pakistan. Kaapate so basmati అయింది, basmati అయింది. సో బాస్మతి మన సౌత్ ఇండియన్స్ అంటారు. నో, సౌత్ ఇండియన్స్ పెరగట్లేదు. జస్ట్ వసుమతి అనే టర్మ్ బాస్మతికి ఎలా మారింది అంతే. ఇట్స్ నాట్, ఐ డోంట్ థింక్ బాస్మతి ఇక్కడ సౌత్ ఇండియాలో తెలియదు నాకు, పెంచుతారో లేదు. యాక్చువల్ నిజం చెప్పాలంటే బాస్మతి రైస్ అండ్ ఈవెన్ ది సోనా మసూరి రైస్ విచ్ ఇస్ ప్రిడామినెంట్లీ బీయింగ్ యూజ్డ్ ఇన్ తెలుగు హౌస్ హోల్డ్స్ అండ్ తెలుగు స్టేట్స్, అది నేచురల్ సీడ్స్ కావు. యాక్చువల్లీ దోస్ ఆర్ నాట్ గ్రోన్ నేచురల్గా పెరిగినవి కావు అవి. సో there are many people who say that, ఈ అన్నం తినకూడదు, బాస్మతి తినకూడదు, సోనా మసూరి తినకూడదు అంటారు. దిస్ టాపిక్ మేబీ విల్ డిస్కస్ మోర్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ నువ్వు చెప్పినట్టు ముక్కలు ఏం లేవు, ముక్కలు చెక్కలు ఏం లేవు. దీని గురించి ఎందుకు ఈ సడన్ చేంజ్ ఏం లేదు. ఐఎమ్ నాట్ కన్వర్టెడ్ into a pure vegetarian or a vegan. నేను కన్వర్ట్ అవ్వలేదు. ఐ మీన్ whenever, sometimes I eat non-veg, but I mean I think that it's a ethical choice అంతే. నేను ఈవెన్ వేరే వాళ్ళని కూడా కన్వర్ట్ అవ్వమని ఇప్పుడు చెప్పట్లేదు. ఐ మీన్ ఫుడ్ లో కన్వర్ట్ అవ్వమని ఇప్పుడు చెప్పట్లేదు. ఐ ఫీల్ దట్ ఇట్స్ an ethical choice. Actually, I mean, it's an ethical choice. Obviously, it's an ethical choice. Maybe people can differ with me. That's what I felt. And the koncham, just inclined towards this. To stop it, not to stop exactly. Takku chedam anukuntunna ante. ఓకే. మనం తినేది అంత లైక్ టూ డామినెంట్ నాన్ వెజ్ ఏమి ఉండదు మన డైట్స్ లో. లైక్ మన ఇండియన్ డైట్ లో ఎప్పుడో ఒక సండే ఆర్ ఎనీ ఫంక్షన్ ఆర్ ఎనీ పార్టీ అంతే తప్ప ఇట్స్ నాట్ దట్ అవర్ ఎవ్రీ బేస్ రెసిపీస్ అన్ని నాన్ వెజ్ ఏం కాదు కదా. సో ఓకే, అంటే లైక్ మనం అంత ఎక్స్ప్లాయిట్ ఏం చేయం. దట్టు మనం ఏం తింటాం మ్యాక్సిమం చికెన్, మటన్, ఫిష్ అంతే, విచ్ ఆర్ అబండెంట్ యాజ్ పర్ మై నాలెడ్జ్. అవేం ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయే యానిమల్స్ ఏం కావు. అండ్ దట్స్ ఓకే అనిపిస్తుంది. అంటే బయట కంట్రీస్ లో కౌస్, పిగ్స్ ఇవన్నీ అంటే లైక్ కొంచెం వే బియాండ్ తింటారు కాబట్టి. I agree. I mean, it's not about, అంటే generally speaking, non-veg and vegetarian గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఇట్స్ సో అఫ్ కోర్స్ యాక్చువల్లీ పంది మాంసం తినేవాళ్ళు ఇండియాలో. ఈవెన్ ఇన్ తెలుగు పీపుల్ యూస్ టు ఈట్ పోక్. యాక్చువల్లీ కాకపోతే ద ప్రాబ్లమ్ విత్ పోక్ ఈస్ దట్ యూ హ్యావ్ టు చాలాసేపు ఉడకబెట్టాలి, చాలాసేపు వండాలి దాన్ని, బికాస్ ది జర్మ్స్ విచ్ ఆర్
దానిలో ఉన్న ఫ్లెష్లో ఉన్న జర్మ్స్ని కిల్ చేయాలంటే ఎస్పెషల్లీ ఫర్ పోక్ ఇట్ టేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. సో బికాస్ అన్లెస్ యు ఆర్ అ రియల్లీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ కుక్, పీపుల్ ప్రిఫర్ అందుకే చేయరు అనమాట. ఇట్స్ టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు కుక్. అందుకే యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూ సీ And one more thing, like pig is scavenger కదా, సో like మరి స్కావెంజర్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ స్కావెంజర్. ఐ మీన్ అడవి పంది కూడా ఉంది అట్లా అనుకుంటే. అడవి పంది కూడా తినేవాళ్ళు. మేబీ నౌ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫార్మింగ్, ఫ్యాక్టరీ ఫార్మింగ్, we are రోడ్ల మీద తిరిగే చూసి we think that it is scavenging animal, kind of scavenger, but it's a normal diet in Indian, many places, not one or two places across India. People used to eat pork just because అట్లీస్ట్ మన రెసిపీస్ లో రైట్ తక్కువ, రైట్ తక్కువ, కొంచెం అండ్ తక్కువ. మోర్ Yes. ఎవర్ మన రెసిపీస్, మన కుకింగ్ స్టైల్లో వి ఈట్ లైక్ వేట్ బియాండ్ ఓవర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ దాటే తింటాం మనం. ఇట్స్ నాట్ లైక్ మనకి మన రెసిపీస్ లో ఇక్కడ వి డోంట్ ఈట్ సెమీ బాయిల్డ్ రా దోస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్. సో యా, నేను ఒక విన్నది ఏంటంటే, పర్సనల్ నేను తినను, చెప్తున్నాను, నాకు తెలిసింది చెప్తున్నా, నేను తినను అది. నేను విన్నది ఏంటంటే యుఎస్ లో దే మేక్ షూర్ దట్ దే డోంట్ ఈవెన్ క్లీన్ ది, ఐ మీన్ జనరలైజ్ చేయలేను కాదు యుఎస్ పీపుల్ ఆర్ maybe even the other countries. I'm not trying to generalize or talk negatively about those cultures. నేనేమంటున్నా అంటే they prefer not to wash the whole meat, because they feel that if you wash it thoroughly, దానిలో ఉన్న meat, the blood ప్యూర్ గా బయటకు వచ్చేస్తుంది, then it loses its taste. I think that's not good. ఇలాంటివి చేసే ఇదిగో ఈ స్టేజ్కి వచ్చాం మనం, కరోనా ఇలాంటివన్నీ ఎవడు చెప్తాడు కానీ. ఓకే, So let's shift to vegetarian diet. యా, కాకపోతే అంటే అలవాటు పడిపోయాం కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ. ఒక ఇనిషియల్ 1 month 2 months బాగానే ఉంటుంది, బట్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం కొంచెం ఎప్పుడో ఒక 1 point ఆఫ్ టైంలో టెంప్ట్ అవుతాము. నాతో అయ్యింది అలాగా. నేను చాలా సార్లు ప్రామిసెస్ తీసుకున్నాను, లైక్ వెజ్ కన్వర్ట్ అయిపోవాలి ఇప్పటి నుంచి, నాట్ జస్ట్ వెజ్, వేగన్ అయిపోదాం అనుకున్నా. కానీ ఎక్కడో అక్కడ టెంప్ట్ అయిపోవడం, మళ్ళీ మనం తినేది ఇంతే కదా, మళ్ళీ అందులో కూడా ఎందుకు, ఎంత అవసరం లేదు అలా 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 మళ్ళీ that is human nature. Actually, ఒకసారి if you think deeply or philosophically or through the lens of religion, Hindu Dharma to be specific, because I haven't read of other religions much, so I can't really comment on other religion practices. So at least when it comes to Hinduism or Dharmika Sampradayam, it is not totally against non-veg. కంప్లీట్ గా బ్యాన్ లేదు, నాన్ వెజ్ తినకూడదని. ఇట్ ఇస్ నాట్ బ్యాన్. అంటే ఎవ్రీవన్ నో ది వర్ణ సిస్టమ్ ప్రకారం the Brahmins and the Vaishyas should not eat non-veg, and the Shudras and Kshatriyas can eat non-veg. So it's not that completely it is abolished for everyone. I mean, people who can who are born to those varnas can have it. I mean, speaking very in terms of religion, of course, follow అవ్వాల్సిన ఏం లేదు eventually, but again, if you talk to these people who are well versed in Hinduism, they say that to some extent you are allowed to eat, but after that you are expected to follow the path of vegetarianism. Life long నేను నాన్ వెజ్ తింటానని, that's not what Hinduism preaches. It's just that slowly you have to come out of non-veg to vegetarian. That is what some people say who have read a lot about Hinduism. I'm just saying, giving an overview. Of course, I mean, నిజం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు who is a Brahmin, who is a Vaishya, who is a Kshatriya, who is a Shudra? ఎందుకంటే నువ్వు పుట్టిన తర్వాత almost for 18 years you will be under the guidance of your family or your parents. I feel that is good. Better to be under your family or parents. So that is where almost like 10 or 20% of your lifespan is there under the influence or the teachings what you're taught from your family or from your parents or from your varna. Next in that you are getting educated, and that education is solely based on the modern syllabus, like school syllabus, college syllabus. So you కుల వృత్తి ప్రకారంగా ఎవరు చదువుకుంటలేదు. సో టిల్ 25
which is almost 40% or 50% of your life. Something around 35 to 40% of your life is gone there. So last, when you're about to work or you're about to earn money, that is where at least I feel that this uh, Varna system really applies to you. But who is everyone is either being a doctor or engineer or doing a software engineering learner. So just maybe by birth you are into this, but no one is following their own కుల వృత్తులు ఎవరు పాటించట్లేదు. సో it's somewhat టు సే దట్ ఓకే నేను శూద్రుడిని లేకపోతే నేను క్షత్రియుని సో నేను నాన్ వెజ్ తింటాను అనేది ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ జస్టిఫైబుల్ నా అనిపిస్తుంది. బికాస్ నువ్వు క్షత్రియుడు పని చేస్తున్నావా లేకపోతే they're not doing it right. So I'm just giving a maybe bit maybe I'm diverting from the topic, but this is what is happening in the current age. So Okay. yeah, Okay. but some Okay. people who అంటే justify that అంటే లైక్ నేను అనుకుంటానంటే ఫుడ్ అండ్ రిలీజన్ కెనాట్ బి యూనో కెనాట్ బి మ్యాప్డ్. ఐ మీన్ ఎక్కడ రిలీజన్ లో ఫుడ్ ఈజ్ నాట్ రిలీజన్ అనేది నా ఉద్దేశం. అంటే లైక్ ఫుడ్ ఇస్ సోల్లీ అబౌట్ నువ్వేం తినాలనుకుంటున్నావు, నీకేం సూట్ అవుతుంది నీ బాడీకి, తింటే ఏంటి అంటే నాకు ఇది తింటే నీకేం వస్తుంది, అక్కడి వరకే ఉంటే బాగుంటుంది అనేది నా ఒపీనియన్. ఎందుకంటే ఏ రిలీజన్ అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హిందూయిజం అనేది రిలీజన్ కాదని నేను చాలా గట్టిగా నమ్ముతాను. ఈ హిందూయిజం అనే అసలు అలాంటి అంటే it's up to each one to whether really believe whether it's a religion or just a way of life, whatever. What I'm saying is that yeah, maybe to some extent I agree that food habits should not be really pushed on the religious beliefs. But the problem here is that some people justify this saying that they're kshatriyas or they're shudras and they have the right to eat non-vegetarian. శూద్ర క్షత్రియ దట్స్ నాట్ రిలీజన్ రైట్. అదేంటంటే అదొక caste అనేది varnas అనేది they are in Hinduism only. So I mean so if you see the communists I mean అభిదేవ కవిత్వాలు రాసేవాళ్ళు లేకపోతే రచయితలు ఇనిషియల్లీ దే వర్ అటాకింగ్ హిందూయిజం బికాస్ ఆఫ్ దిస్ శూద్రుని ఇలా చూసేవాళ్ళు, మీరు కింద లోయర్ క్యాస్ట్ ని ఇలా చూసేవాళ్ళు అని అటాక్ చేసేవాళ్ళు. ఆఫ్టర్ దాట్ ఈవెన్ 1970s 1980s లో these people used to even attack the even point out the shortcomings in other religions, because people who went into Jainism or Buddhism, they say that the hierarchy structures, they used to say జైన్లో శూద్రులు ఏం బాలేరు, ఇప్పుడు వాళ్ళది కూడా పెద్దగా ఏం గొప్ప ఏంటిదో అనేవాళ్ళు. సో దిస్ హైరార్కీ లెవెల్స్ కూడా ఇప్పుడు ఉంటాయి. నేనేమంటున్నా అంటే అట్లీస్ట్ వాట్ ఐ అండర్స్టాండ్ ఇస్ దట్ సో ఒక క్షత్రియుడికి ఒక శూద్రుడికి why they are allowed to eat non-veg, because they have to compete against the external forces or internal forces or the work with the type of work which they have to do. Because I felt నేనేమి పెద్ద ఇన్ డెప్త్ గా అనాలిసిస్ చేయలేదు హిందూయిజం గురించి, ఒరిజినల్ గ్రంథాలు కూడా ఏం చదవలేదు, బికాజ్ తెలుగు లేకపోతే సంస్కృత్ నాకు అంత పెద్దగా ఏం రాదు. సో ఇఫ్ యు సీ, of course, a Kshatriya who basically is in the administrative person, or we have to look after the kingdom, and of course he has to prepare for external things, external threats. So of course he has to compete and he has to need that competitive spirit. So that's the reason they are allowed to have non-veg, and non-veg gives that property when you have it in the person. And Shudra is the type of work. Sometimes కొన్ని castes which are known as Shudra castes, they are defending the palaces or defending some some cities, some towns. అంటే కృష్ణ ఓకే, అవి some 500-600 years బ్యాక్ ఈ కాన్సెప్ట్ అంతా ఓకే. బట్ ఇప్పుడు నువ్వు మానేయడానికి లైక్ ఏంటి, వాట్ వాజ్ ద స్ట్రాంగ్ రీజన్ ఫర్ దట్? అంటే ఎథికల్ అంటున్నావు కదా, అంటే ఎలా అంటే లైక్ ఇప్పుడున్న రిలీజియస్ ఏమంటాం లైక్ ఇప్పుడు చాలా మందికి రిలీజియస్ గా ఉండటము, క్యాస్ట్ బట్టి వాళ్ళ వే ఆఫ్ లివింగ్ ఉండటం, ఇవన్నీ
చాలా రేర్. మనం ఎక్కడో కోర్ రూరల్ ఏరియాస్ లో చూస్తాం అలాంటివి. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది అర్బన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో అసలు ఇవంతా ఏముండదు. వాడికి నచ్చిందంటే తింటాడు. ఇట్ ఇఫ్ ఈస్ గెటింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై యూనో ఈ సిచ్యువేషన్స్, వాడికి కావాలంటే తింటాడు లేకపోతే లేదు. అంతేగాని మేము తినకూడదు కాబట్టి మేము తినము అనేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు ఈ రోజుల్లో. అట్లీస్ట్ అంటే వాట్ యాక్చువల్లీ మోటివేటెడ్ టు స్టాప్, ఐ మీన్ ఈటింగ్ నాన్ వెజ్? No, man, not. I didn't stop. I'm still in the process of slowly stop having it. I am not completely vegetarian or a vegan. I'm just inclined to it because I feel that it is an ethical choice which you have to make eventually. So actually there's a conversation going on. Some 100 to 200 dogs were packed in these gunny bags and they were being transported to some northeastern state because so some people or some subcastes in northeastern states have dogs as their food. Dog meat as food. So some people were outraged. ఏంటి ఇలా చేసేస్తున్నారు, కంప్లైంట్ ఇవ్వండి పోలీసులకి, ఇవ్వండి పోలీసులకి అని అన్నారు. So this point was raised by some other people saying that ఇప్పుడు కుక్కలు కాబట్టి నీకు కొంచెము సాఫ్ట్ కార్నర్ ఉంది కాబట్టి నువ్వు రేస్ చేస్తున్నావు. ఈ గోమాత లేరు కౌస్ ని రక్షించే వాళ్ళు దే ఆర్ బీయింగ్ కిల్డ్. ఓకే, సో అప్పుడు ఎందుకు రేస్ చేయట్లేదు నువ్వు అని? ఇట్స్ ఎ జెన్యూన్ పాయింట్. ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దాట్ హియర్ దే ఆర్ మిస్సింగ్ వన్ పాయింట్. దే ఆర్ పాయింటింగ్ అవుట్ ది హిపోక్రసీ. And I don't think it's exactly hypocrisy. See, ఒక సాఫ్ట్ కార్నర్ ఉన్నప్పుడు obviously you will raise your voice and sometimes you will don't talk loudly when it is hurting your sentiments, and that's an human nature. So let's take up this issue itself. Obviously Niku, suppose you have a dog as a pet. నీ పక్కన స్ట్రీట్ లో ఎవడో ఒక డాగ్ మీట్ తింటానే ఉన్నాడు, కుక్కల్ని చంపి తింటున్నాడు అంటే యూ విల్ హ్యావ్ సమ్ అనిపిస్తుంది, లెట్స్ రేజ్ దిస్ వాయిస్ ఇది అని. అండ్ సమ్ పీపుల్ హూ హావ్ రేజ్ సేయింగ్ దట్ నువ్వు ఇలా కుక్కలకి ఎందుకు చేస్తున్నావు, ఇన్ని ఆవులను చంపుతా ఉన్నారు, మనుషులు చంపేస్తున్నారు, ఆవుల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తా ఉంటే అప్పుడు ఎందుకు రేజ్ చేయలేదని. ఇట్స్ అ జెన్యూన్ పాయింట్ అండ్ ఇట్స్ లెజిటిమేట్ పాయింట్ టు రేజ్. నేనేమంటున్నా అంటే some people are not able to understand the human emotion when it is connected to dogs. Okay, so and some people ఆవు పాలు ఆవు గురించి అంతా మాట్లాడతారు. లాస్ట్ లో ఏమంటారు తెలుసా, కుక్క ఎక్కడో వీధి చివరిలో మనం పడేసిన ఇంగి మెతుకులు తినాల్సిన కుక్క ఇంట్లో పెట్టుకుంటున్నాము, ఆవు మన ఇంట్లో ఉండాల్సింది అసలు పట్టించుకోవట్లేదు, దాన్ని చంపేస్తున్నాము, దాని బీఫ్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాము, ఇది అంటారు. బోత్ ఆర్ రాంగ్. So నా వ్యూ చెప్తాను, or maybe you can tell whether my view is too radical or why I'm taking the middle ground and you confusion. I mean that's up to you. Okay yeah, continue. So నేనేమంటున్నా అంటే suppose I definitely agree all the things which is happening with these cow smugglers and to just for meat కోసం there are people గౌ రక్షకుల్ని చంపేస్తున్నారు. All these things are happening at the same time. What people don't understand is that let's say the problem is they speak in the terms of religion, of course, because cows placed very highly in Hinduism. దానికి ఉత్తమ స్థానం ఇచ్చారు. కుక్కకి లేదనుకుంటారు, కుక్కకి ఇచ్చారు. మహాభారతం మొదలయ్యేది కుక్కతో, ఎండ్ అయ్యేది కుక్కతో. ఎందుకంటే మహాభారతంలో స్టార్ట్ అయింది అక్కడ అవమానం జరిగింది కుక్కకి, తల్లి కుక్క చడికిద్ది, ఎందుకన్నా ఇలా అవమానించావు అని చెప్పి అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ధర్మరాజు స్వర్గంకి వెళ్ళేటప్పుడు కుక్కతో వెళ్తాడు. సో జస్ట్ ఇమాజిన్ ద ప్లేస్ గివెన్. నీకు హెవెన్కి వెళ్ళే అర్హత ఓన్లీ కుక్క ఇచ్చారు అక్కడ. జస్ట్ ఇమాజిన్ ధర్మరాజుతో ఈక్వల్ గా చూసారు కుక్కని. సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. మీరు ఇట్లా చూడకండి, ఏదో చెత్త కుప్పల్లో ఉండాల్సిన కుక్క ఇంగిల్ మెతుకులు తినాల్సిన కుక్క అనకూడదు. ఇట్ షోస్ అరోగెన్స్ దట్ నీకే గోమాత గురించి తెలుసు, నీకే అన్ని తెలుసు అన్న. నాకు డోంట్ బి సో అరోగెంట్. కుక్కకి ఇచ్చిన ప్రాధాన్యత దేనికి ఇచ్చారు అసలు మహాభారతంలో? ఎక్కడే లేదు. So I mean people need not take, of course I completely agree with
what is being done, how this cow meat is being exported, how the cattle smugglers are killing the cow rakshaks, because that doesn't come in the news. వీనెవడో పట్టుకొని తన్నారంట, ఇది తింటున్నారని అది తింటున్నారు అంటారు, కానీ ఈ సైడ్ న్యూస్ ఎవరు చూపించలేదు. నిజం చెప్పాలంటే కౌస్, నాట్ జస్ట్ కౌ స్మగ్లింగ్, యానిమల్ స్మగ్లింగ్ ఈవెన్ ఇన్ వెస్టర్న్ సొసైటీస్ ఇట్స్ బిగ్ ఒఫెన్స్. యానిమల్ స్మగ్లింగ్ లాస్, క్యాటిల్ స్మగ్లింగ్ లాస్, క్యాటిల్ థెఫ్ట్ ఇవన్నీ they have good laws for it. ఏదో ఇండియాలోనే ఇంటాలరెంట్ అంటారు, కానీ జస్ట్ చెక్ క్యాటిల్ థెఫ్ట్, క్యాటిల్ స్మగ్లింగ్ అనేది ఇట్స్ సీరియస్ ఒఫెన్స్. ఏదో ఏదో హిందుత్వవాదం, ఫ్యాసిజము, ఏందో డెత్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ, ఏందో పనికిరాని అన్ని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. అసలు యాక్చువల్లీ దే డోంట్ నో నథింగ్ అబౌట్ ఇట్. So I'm just saying, so you need not, ridicule dog lovers just because you want to save cows. I am with you. I 100% support people who want to save cows for various reasons, and you need not even have some very negative outlook about people who talk great about cows, etc. About cows, why it has to be respected, why there should be a ban on cow slaughter, etc. I agree that I don't see a conflict there. It's just that people take extreme positions because emotional గా అటాచ్ అయిపోతూ ఉంటారు ఒక యానిమల్ కి. సో దట్స్ ద రీజన్ ఐ ఫీల్ దట్ ఇలా చూడకండి, థింక్ జస్ట్ కొంచెం తక్కువ చేసుకొని జస్ట్ కంట్రోల్ యువర్ ఎమోషన్స్ అండ్ థింక్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సొసైటీలో ఏమవుతుంది అనేది. I kind of agree, Krishna. Like maybe కౌస్ విషయంలో ఎప్పుడైనా ఏదైనా లైక్ ఎవరైనా బీఫ్ తింటున్నారు అంటే వాళ్ళని వెళ్ళి అందరూ అటాక్ చేయడము, లేదా సమ్మన్ ఈజ్ ఇల్లీగల్లీ ట్రాఫికింగ్ దోస్ యానిమల్స్ అన్నప్పుడు వాడిని చంపడం, కానీ ఇవన్నీ మేబీ ఈవెన్ ద మీడియా ఫోకస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఆన్ మోర్ ఆన్ కౌస్ అంటే నాకు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే బీఫ్ ఈజ్ ఎ మేజర్ మీల్ ఫర్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్. సో మోస్ట్లీ మన ఇంట్రెస్ట్ కానీ ఏదైనా చూస్తే లైక్ ఏంటంటే ఏదైనా కానీ లైక్ ఫుడ్ చూడు, మన కల్చర్ వైజ్ కానీ లేకపోతే లైఫ్ స్టైల్ వైజ్ కానీ ఎక్కువ వెస్టర్న్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది. ఇఫ్ వెస్ట్ ఈస్ డూయింగ్ ఇట్ దెన్ వి థింక్ ఇట్స్ ఓకే టు డూ. సో ఆర్ దాన్ని హైలైట్ చేస్తారు మన వాళ్ళు. లైక్ ఇప్పుడు మన దగ్గర యోగా ఉంది, ఎన్నాళ్ళ నుంచే ఉంది, ఎప్పటి నుంచో ఉంది యోగా అనేది. మనకు అది ఎప్పుడు లైక్ ఓకే ఎవరు ముసలోళ్ళు చేసుకోవాలి, లేకపోతే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు చేయాలేమో, ఇట్స్ టూ ఓల్డ్ స్కూల్ అన్నట్టు ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు స్లోలీ వెస్ట్ వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకొని దానికి వాళ్ళు చేస్తుంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని తీసుకొచ్చి మన వాళ్ళు పవర్ యోగా అని చెప్పి ఏదో కొత్త కొత్త పేర్లు పెట్టి ఇప్పుడు మన వాళ్ళు కూడా యోగా ఒక కైండ్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ చేస్తున్నారు. సేమ్ వే ఎస్పెషల్లీ కౌ విషయంలో కూడా నాకేమనిపిస్తుంది అంటే అక్కడ వాళ్ళు బీఫ్ ఎండి తింటారు కాబట్టి దాన్ని ఇక్కడ అడాప్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. అంటే బీఫ్ తినడం ఓకే, అక్కడ తింటారు, డెవలప్డ్ కంట్రీస్ లో ఇట్స్ ఓకే టు ఈట్, ఇట్స్ ఓకే అని తింటారు. సో ఇట్స్ ఓకే ఫర్ దెమ్ అన్నట్టు చేసి దాన్ని మీడియా క్యాష్ చేసుకుంది అనిపిస్తుంది నాకు. అండ్ మన వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే కౌని ఎందుకు తినకూడదు అన్నప్పుడు మోర్ రిలీజియస్ ఆన్సర్స్ ఇస్తారు. కానీ లైక్ నేను ఒక వీడియో చూసాను ఒకసారి సద్గురుది. సో హీ వాజ్ సేయింగ్ అనమాట లైక్ ఓకే సి మనం ఏమైతే తింటామో ఇట్స్ నెవర్ ఏ రిలీజన్ కి దానికి సంబంధం లేదు. కౌని ఎందుకు తినొద్దు అన్నారంటే కౌ హ్యాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి చాలా క్లోజ్డ్ గా ఉన్న యానిమల్ కౌ. ఫర్ సపోజ్ లైక్ ఎవరైనా ఎవరికైనా ఇంట్లో ఫీవర్ వచ్చి ఎవరికైనా ఒంట్లో బాగోకపోతే వాళ్ళ ఇంట్లో ఆవులు గేదెలు ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ డే ఆ కౌ బయటకు వెళ్ళి ఆ పర్టికులర్ వాళ్ళకు వచ్చిన ఎయిల్మెంట్ ప్రకారం ఏ గ్రాస్ తింటే మంచిది అవి తిని ఇట్ యూస్ టు గివ్ మిల్క్ అంట. ఆ మిల్క్ ఒక్కటి తాగితే ఇంట్లో వాళ్ళకి అందరు తగ్గిపోయేదంట. సో కౌ అలా ఆలోచిస్తుందంట కౌ. అంటే లైక్ నా ఓనర్కి బాగాలేదు, సో ఈ రోజు కొంచెం ఎక్కువ మిల్క్ ఇవ్వాలనో లేకపోతే హెల్దీ మిల్క్ ఇవ్వాలని అలా ఆలోచిస్తుందంట. ఇంకొకటి ఎవరైనా ఇంట్లో పోయినా కౌ ఏడుస్తుందంట. అంటే లైక్ ఇంట్లో ఎవరైనా
రోజు చూసే మనిషి పోయినా అది కూర్చొని ఏడుస్తుందంట. అండ్ ఆ మనిషి పోయిన ఒక 10 days ఉంటుంది కదా, ఇట్ గివ్స్ ఎక్స్ట్రా మిల్క్ టు ఫీడ్ ది ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ. అండ్ ఇది నేను ప్రాక్టికల్ గా మా విలేజ్ లో నేను చూసాను కూడా. అక్కడ కౌస్ చెప్పేవారు అప్పుడు ఎక్కువ ఇచ్చింది ఆ రోజు జనరల్ మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవారు, నేను విన్నాను. అండ్ ఐ గాట్ కనెక్టెడ్ వెన్ ఐ వాజ్ లిజనింగ్ టు దిస్. సో ఎద్దులతో కౌస్ తో ఫోటోలు దిగేవాళ్ళు మన వాళ్ళు. ఇప్పుడు రైట్ కాదు, రైట్. పాత ఫోటోలు, చాలా పాత ఫోటోలు, మేబీ బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్, ఆ జనరేషన్ లో ఫ్యామిలీ ఫోటో అంటే ఎద్దు రేరుకుంటది కానీ కౌన్ డెఫినెట్లీ తెచ్చేవాళ్ళు. సో ఐ మీన్ దట్ ఈస్ హౌ we give importance to all the animals. చెట్టుల్ని, పుట్టల్ని, పాముల్ని ఎందుకు పూజిస్తారా మెంట్లో అనుకుంటారు. ఐ మీన్ అవుట్ సైడర్స్ ఏదో యానిమల్ రైట్స్ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, మనకు అన్ని తెలుసు. హౌ టు సేవ్ నేచర్ ఇస్ జస్ట్ దట్ వీఆర్ బిట్ కొంచెం we lost direction here. Maybe course correction చేసుకుంటామని. I'm just hoping again when you said that it is from west, they have we are again taking this and turning this into something else. So right now they are the protests are happening for discrimination against blacks by the police force in USA. So some people in those discussions, people were even saying how some people, the non-blacks, are appropriating black culture. Appropriating ఏంటంటే ఎల్విస్ ప్రెస్లీ ఉన్నాడు కదా, he used to be a entertainer, very famous entertainer before Michael Jackson. He was one of the most popular entertainer, and it was long back, ఇప్పుడు కాదు. సో అతను డాన్స్ స్టెప్లు ఎలా ఇప్పుడు అంటున్నారు అందరూ, మీరు he was appropriating black culture, that is not acceptable అంటున్నారు. So now I am saying that if that is not acceptable, then Indians can talk many points about appropriation. You appropriated mathematics, you didn't know about mathematics. The Europeans stole mathematics. The numbers which are using are Hindu numerals, but we are fine if they are called Arabic numerals, that is okay, fine. The calendars, all these things were copied from India. You are appropriating everything, including yoga, all these things. But so let's say that let's కౌ అనుకుందాం. అందరూ అనుకుంటా ఉంటారు, ఎందుకు ఆవు గురించి ఎందుకు మాట్లాడతారు, గోమాత గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు, పిచ్చోళ్ళు అనుకుంటారు. ఓకే ఫైన్, అంత పిచ్చోళ్ళు అయితే వై ఈజ్ యుఎస్ఏ అండ్ ఈవెన్ చైనా ఆర్ ఫైలింగ్ పేటెంట్స్ రిలేటెడ్ కౌ ప్రోడక్ట్స్ కి పేటెంట్స్ ఫైల్ చేస్తున్నారు యుఎస్ఏ ఇంకా చైనా వాళ్ళు. జస్ట్ ఇమాజిన్, ఐ హర్డ్ దట్ ఈవెన్ యూరోపియన్ యూనియన్ ఇస్ ఫైలింగ్ సమ్ పేటెంట్స్ దేర్. అంటే వెనకాల ఇది జరుగుతుంది. మనం వాట్ ఆర్ వి బీయింగ్ ఫీడ్, ది న్యూస్ ఫీడ్ విచ్ వీఆర్ గెటింగ్ హియర్స్ దట్ ఇడియట్స్ కౌ పిస్ డ్రింకర్స్, దే పెజరేటివ్ టర్మ్ గా ఎలా యూజ్ చేస్తారు అసలు. ఆమె ఎందుకు దే ఆర్ హ్యావింగ్ పేటెంట్స్ ఫర్ కౌ డంగ్, ఫర్ కౌ యూరిన్, కౌ మిల్క్. ఎన్ని పేటెంట్స్ వాళ్ళు ట్రై చేస్తున్నారు టు గెట్ పేటెంట్స్ ఫర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ద రీసెర్చ్ విచ్ ఈస్ బీయింగ్ డన్. మనకైతే ఈ చెప్తున్నారు మీ పిచ్చోళ్ళు ఇది అది అని. పేటెంట్స్ ఎందుకు ఫైల్ చేస్తున్నారు అయితే? వీఆర్ బీయింగ్ ఫూల్డ్ ఈవెన్చువల్లీ. నాకేమనిపిస్తుంది అంటే వీఆర్ బీయింగ్ ఫూల్డ్, ఇండియన్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఫూల్డ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్. అందరు కలిసి పిచ్చోళ్ళు చేస్తున్నారు బాబు అనిపిస్తుంటది. మన వాళ్ళు ఏమో మన చదివిన వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఓ కరెక్ట్ వాడు చెప్పింది కరెక్టే, అవునవునవును కరెక్టే అనుకుంటాం. కొంచెం అట్లీస్ట్ మన వాళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం 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 వాడు ఏమంటాం, కొంచెం పాష్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడి కొంచెం తెల్లసొక్క వేసుకొచ్చి కొన్ని సైంటిఫిక్ టర్మ్స్ మాట్లాడేస్తే వాడు డెవలప్డ్ ఏమో. కొంచెం మన వాళ్ళు ఈజీగా అఫెండ్ అయిపోతుంటాం. మనం ఏంటంటే ఏంటి ఇలా మీరు ఇలా కవ్యూరిని ఎందుకంత సీక్రెట్ గా చూస్తారు ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు అది ఏంటో తెలియదు. బట్ ఏంటంటే అఫెండ్ అయిపోతాం మనం ఫస్ట్. మన మీద మనమే జోక్లు వేసుకుంటాం ఫస్ట్. అదేంటో కూడా అంటే నీకు కంప్లీట్ టాపిక్ తెలిసినప్పుడు నువ్వు దాన్ని జోక్ వేసినా ఓకే, బట్ జస్ట్ సౌండ్ దట్ యు ఆర్ యువర్ ఫ్రమ్ దట్ ఎలీట్ క్రౌడ్, ఈ ఇవన్నీ ఏంది అంతా, అసలు ఈ కౌ యూరిన్ ఏంది, కౌ డంగ్ ఏంది, ఇట్లా ఉంటారు అనమాట. నాకు నేను చూసాను చాలా మందిని. జస్ట్ టు స్పీక్ అగేన్స్ట్ సచ్ పెటీ థింగ్స్ మేక్ దెమ్, ఐ మీన్ దే ఫీల్ దట్ దే సౌండ్ మచ్ నాలెడ్జబుల్. అదే కదా, ఏదో పెద్దగా తెలుసు అనుకుంటారు. అంతగా అనిపిస్తుంటే వై ఆర్ దే గెటింగ్ పేటెంట్స్, వై ఆర్ దిస్ కంపెనీస్ డూయింగ్ రీసెర్చ్ ఆన్ కౌ యూరిన్, కౌ డంగ్, కౌ మిల్క్, ఎస్పెషల్లీ దేశీ, ఎవ్రీథింగ్ రిలేటెడ్ టు దేశీ కౌస్. దేశీ కౌస్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు? వేరే జాతులు లేవా?
వేరే జాతులు చాలా ఉన్నాయి కదా. దేశీ ఆవు గురించి ఎందుకు రీసెర్చ్ అవుతుంది, ఎందుకు పేటెంట్స్ ఫైల్ చేస్తున్నారు? ఏం పేటెంట్స్ అంటే ఏదో కౌ ఫ్లెష్ మీద కాదు. దే ఆర్ ఫైలింగ్ పేటెంట్స్ ఫర్ కౌ యూరిన్, కౌ డంగ్ అండ్ కౌ మిల్క్. దే ఆర్ ఫైలింగ్ పేటెంట్స్. అంటే మన వాళ్ళు ఎప్పుడెప్పుడో చెప్పారు, 100,000 సంవత్సరాల ముందు చెప్పారు. వీడు కొత్తగా అనుకునేది మళ్ళీ పేటెంట్ అయింది. సి యాజ్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వెస్టర్న్ అప్రూవల్, మన this Patanjali came with this Corovilla, tablet that they came up with, right? They said that of course there are some ఒక స్టేట్మెంట్ కి కొంచెం తేడా ఉంది, దట్ ఇట్స్ జస్ట్ ఫైటింగ్ ఇమ్యూనిటీ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా వాట్ ఎవర్. కొంతమంది ఏమనుకుంటున్నారంటే వీడికి ఏం తెలుసు అసలు ఏంది వ్యాక్సిన్ కావాలి దీనికి, అంటే ఏం వ్యాక్సిన్ కావాలి? హౌ డు యు నో దాట్ ఇండియాలో చేసేది లేకపోతే ఆయుర్వేద పద్ధతిలో చేసే తప్పు ఏంటి? Did anyone test it? I want to get tested. Let it get peer reviewed. Let everyone do animal testing or human testing, whatever. Fine, it is even good. I mean, చేయని. కానీ ఏంటంటే యాజ్ ఇఫ్ వెస్టర్న్ అప్రూవల్ కావాలి, వాడు ఏదో స్టాంప్ ఇస్తే ఇది వ్యాక్సిన్ పనిచేస్తే వాడు అలోపతి వైద్యమో వాట్ ఎవర్ అప్పుడే ఒప్పుకుంటాము. ఐ మీన్ దిస్ ప్యూర్లీ ఆరగెంట్. ఎందుకంటే ఈ సి కోకోనట్ ఆయిల్, even in Africa, I think long back they said that you should not drink coconut oil, it causes this, it causes that. Even peanut oil or it is even called groundnut oil, all these things are disappeared. Man, what are we eating now? Refined oil. Refined oil is a byproduct of the petroleum process lo vache byproduct. Petrol and diesel industry nunchi vache byproduct. High temperatures lo produce oil. The problem is that you can't throw into the ocean. You can't throw into the earth. That's the problem with this. So what they're doing is they're manipulating the boiling temperatures, etc., etc. They are mixing some chemicals, and finally ఏం చేస్తున్నారంటే ఇట్ ఇస్ ఓకే ఒక కుకింగ్ ఆయిల్ లాగా యూజ్ చేసినట్టు తయారు చేస్తున్నారు, కానీ ఇట్ ఇస్ ఏంది, ఇట్ ఈస్ అన్ పెట్రోలియం కెమికల్ ప్రోడక్ట్, బై ప్రోడక్ట్. మన జనరేషన్ అసలు మన చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు మనకు తెలుసు ఏ నూనె వాడేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఆఫ్ కోర్స్ అందరు రిఫైన్డ్ ఆయిల్ కి మారిపోయారు. కానీ లెట్స్ సే తెలుగు రాష్ట్రాలు తీసుకుంటే వాట్ ఈస్ ఆయిల్స్ నేటివ్ టు తెలంగాణ, రాయలసీమ అండ్ ఆంధ్ర? ఇట్ ఈస్ either peanut or groundnut oil or sesame oil. Some parts maybe sunflower oil. సీజన్ అంటే సీజన్స్ ప్రకారం వాడేవారు ఆయిల్స్ ఇది వరకు. ఇప్పుడు చెప్తున్నా, ఇప్పుడు ఏంటి జస్ట్ ఇప్పుడు ఆలివ్ ఆయిల్ అంటున్నారు మళ్ళీ. ఆలివ్ ఆయిల్ ఓకే, దే ఆర్ గెటింగ్ ప్యూర్ ఆయిల్ ఆయిల్, ఓకే ఫైన్. మనకి ప్యూర్ ఆయిల్ ఆయిల్ ఇస్తున్నారా మళ్ళీ? నో, ఈవెన్ దట్ ఈస్ దే ఆర్ యాడింగ్ రిఫైన్డ్ కెమికల్ ప్రొడక్ట్స్ ఓన్లీ, రైట్? సో ఏమవుతుంది అంటే వీఆర్ ఈటింగ్ పాయిజన్, నథింగ్ ఎల్స్. వీఆర్ బీయింగ్ ఫెడ్ విత్ పాయిజన్. వీఆర్ ఫెడ్ బీయింగ్ పాయిజన్. వాడేవాడో ఇచ్చేది ఏంది, ఈ నెయ్యి తినొద్దు అని వాళ్ళు. ఎందుకు తినొద్దు? మళ్ళీ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు కదా నెయ్యి, అసలు ఇట్స్ సూపర్ ఫుడ్ అని చెప్పి మళ్ళీ సూపర్ ఫుడ్ అంట. ఏందేందో గోల్డ్, ఇట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు గోల్డ్. వేల సంవత్సరాల ముందు మన వాళ్ళు ఏమన్నారు, ఆయుర్వేదాలు అనుకుంటా, అప్పు చేసైనా నువ్వు నెయ్యి తిను అన్నారు. యాక్చువల్లీ అప్పు చేయొద్దని దిస్ ఇస్ నేషనల్ ఫిలాసఫికల్ థింగ్, అప్పు చేయొద్దంటే వారు. కానీ నెయ్యి తినాలంటే నువ్వు అప్పు అనే చేయి అనేవాళ్ళు. సో ఇంపార్టెన్స్, జస్ట్ థింక్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెన్స్ గివెన్ టు గీ. నీకు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఎవడో ఏందో చెప్పాడని చెప్పి మన పద్ధతులన్నీ మార్చేసుకున్నాం మనం. వీఆర్ హ్యావింగ్ పాయిజన్ డైలీ, సింపుల్. అన్ని ఫండెడ్ రీసెర్చ్ జరిగి అంతా ఓన్లీ ఎంఎన్సీస్ బాగుపడ్డాయి, కానీ లైక్ ఎండ్ యూజర్ ఎస్పెషల్లీ మన తెలుగు స్టేట్స్ అండ్ రైస్, ఈ మనం ఏంటంటే వి ఈట్ లాట్స్ ఆఫ్ వెరైటీ ఆఫ్ ఫుడ్. లైక్ మనకి మన ఆంధ్ర ఫుడ్ ఒక్కటి సరిపోదు. వి నీడ్ చైనీస్, వి నీడ్ మెక్సికన్. నాకు ఇప్పటికీ ఐ వండర్ హౌ దిస్ చైనీస్ ఫుడ్ ఇంత మన హౌస్ హోల్డ్ లోకి ఎలా ఎంటర్ అయింది. ఇప్పటికీ నాకు కొంచెం వండరే అనిపిస్తుంది. లైక్ ఎక్కడ బయటకు వెళ్ళినా కానీ మన ఫుడ్ ని మనం, అంటే నేను బయట కంట్రీస్ లో ఉన్నప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే వాళ్ళ ఫుడ్ ని వాళ్ళు అందులోనే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు వాళ్ళు. లైక్ వాళ్ళేమి సపరేట్ మళ్ళీ నేను బయట నుంచి అది యూరోప్ ఫుడ్ అని చెప్పి అలా ఏమి ఉండదు. బట్ మన ఎస్పెషల్లీ మన
కంట్రీలో చైనీస్ ఫుడ్ అని బయట నుంచి ఎన్ని వచ్చాయి అవి పోనీ ఎగ్జాక్ట్ చైనీస్ స్టైల్లో చేస్తారా చేయరు. మన వాళ్ళు మళ్ళీ దాన్ని కూడా మన డీప్ ఫ్రై చేసేసి చీప్ ఆయిల్స్ వాడేసి మోర్ అబౌట్ అపియరెన్స్ అనమాట. ఏంటంటే అపియరెన్స్ అండ్ ఒక టేస్ట్ ఆ రెండిటికే ఇచ్చారు ప్రిఫరెన్స్ తప్ప, అంటే ఎస్పెషల్ పాస్ట్ ఒక 30-40 ఇయర్స్ నుంచి జరుగుతుంది అది. ఏంటంటే అపియరెన్స్, డిష్ షుడ్ అపియర్ వెరీ కలర్ఫుల్ and it should taste at its best. And when will the food taste best is when it loses all its nutrients అవన్నీ. అది ఒక ఏమంటుంది దాంట్లో ఏముండదు, ఇంకా జస్ట్ బొగ్గు అంతే. ఇంకా అలా జరిగిన డీప్ ఫ్రై జరిగినప్పుడు నీకు అది ఫుల్ టేస్ట్ ఉంటుంది అనమాట. అలా అయిపోయింది మన ప్రాక్టీసెస్. సో మెల్లిగా మళ్ళీ మెల్లిమెల్లిగా ఈ మధ్య స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కదా, కొత్త కొత్త డైట్ ప్లాన్స్ వస్తున్నాయి. చాలా మంది న్యూట్రిషనిస్ట్ ఈ మధ్య పుట్టుకొస్తున్నారు. ఫర్ ఎవ్రీ 8 months 9 months ఒక కొత్త సీజనల్ న్యూట్రిషనిస్ట్ డైటీషియన్ వస్తూ ఉంటారు. సో I mean, I have this somehow, it's very much related to everything, like politics, regional politics, language politics. So Karwa Chauth, usually that is observed by North Indians, right? Karwa Chauth. యాక్చువల్లీ తెలుగులో కొన్ని తెలుగు ఆంధ్రాలో కూడా అట్ల తద్ది అనేది ఉంటది, సేమ్ బట్ ఇట్ హస్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఆల్సో. ఎనీవే, సో దే వర్ మాకింగ్ కర్వా చౌత్ రోజు ఎందుకు ఉండాలి, ఇలా ఎందుకు ఉండాలి, అలా ఎందుకు ఉండాలి, మళ్ళీ నవరాత్రి రోజు ఎందుకు ఫాస్టింగ్ చేయాలి, ఇలా చేయాలి అని దే యూస్ టు మాక్ ఎవ్రీథింగ్, ఎవ్రీ రిచువల్ ఆర్ ఎవ్రీ ప్రాక్టీస్ విచ్ హిందూస్ యూస్ టు డూ. ఇప్పుడు ఇఫ్ యు సీ దీస్ న్యూట్రిషనిస్ట్స్, they used to mock all these things. Now they are promoting intermittent fasting because now universities on these research people have come with papers saying that how good it is to fast intermittently. And I mean, what stamp చేస్తే వాడు అప్రూవ్ ఇస్తే గానీ you'll not believe, you need to mock others practices. అలా అయిపోయింది. This time thanks to Mr. Yoshinori Usumi from Japan. He has got this Nobel Prize for proving that cells do this self-repairing and they actually gain more energy while they fast, while body is fasting. సెల్స్ అనేవి ఎనర్జీ గెయిన్ అవుతాయి, సెల్ఫ్ రిపేర్ చేసుకుంటాయి అనే ఒక థియరీ కనుక్కున్నందుకు ఆయనకి నోబెల్ ప్రైజ్ ఇచ్చారు ఇన్ ఇయర్ 2016 ఐ గెస్. సో అప్పటి నుంచి they kept a new name called intermittent fasting, which was there in our India since ages. ఏకాదశికి, తొలి ఏకాదశికి చేసేవాళ్ళు మన వాళ్ళు, మంత్లీ ట్వైస్ వస్తుంది అది. దాన్ని అది అప్పుడు చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మన వాళ్ళు ఏంటంటే ప్రతిదీ దేవుడి కోసం చేస్తున్నాం. అప్పట్లో ఏంటంటే మన దగ్గర ఎడ్యుకేషన్ అంత ప్రామినెంట్ గా లేదు కాబట్టి ప్రతిదీ ఏంటంటే దేవుడికే అట్రిబ్యూట్ చేసేవాళ్ళు. ఇది చేస్తే ఆ దేవుడికి మంచిగా, లేకపోతే ఇది చేస్తే ఆ దేవుడు నిన్ను కోరికలు ఇస్తాడనో, ఇలా మన లైఫ్ స్టైల్లో బాగా ఇన్వాల్వ్ అయిపోయేటప్పటికి అసలు దానికి అసలు రీజన్ అనేది అప్పట్లో అర్థం చేసుకుంటానికి వాళ్ళకంత అంత ఎక్స్పోజర్ ఉండేది కాదు. సో సింపుల్ ఏంటంటే ఇది చేస్తే మంచిది, నీకు దేవుడు నేను చూస్తాడని చెప్పేసేవాళ్ళు. బట్ ఇఫ్ యూ సీ లైక్ ది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీ, ఇట్స్ ఆల్ ఫర్ యువర్ ఓన్ హెల్త్. ఇవన్నీ ప్రాక్టీసెస్ అన్ని హెల్త్ కోసమే చేశారు ఇవన్నీ. సో ప్రస్తుతం ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అనే ట్రెండ్ బాగా నడుస్తుంది ఈ మధ్య, విచ్ అగైన్ పీపుల్ ఆర్ ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ ఇట్ లైక్ ఎనీథింగ్. ఏదో చేస్తున్నారు అంటే చాలా క్రేజీగా చేస్తున్నారు. అవి నేను చూసి అనిపించింది లైక్ మన వాళ్ళంటే మన వాళ్ళు కాదు, whosoever is into this intermittent fasting these days, they are doing all just for the sake of weight loss. Weight loss should always be a side effect, a good side effect of your lifestyle. దానికోసమే చేస్తే మిగతా అన్ని దొబ్బుతాయి అనమాట. అంటే సో yeah. No, see, again, then okay, fine. I agree your point partially because weight loss valla you have so many problems, heart problems, kidney problems, and there are many problems related to weight loss. So I feel that if your first priority is to just get weight loss, I don't mind, especially VRK diet or Viramashineni Ramakrishna diet. He popularized his diet, so I don't agree with everything what he says because I do my own research, because now we have access to internet. So
you get lot of material, and you read, and you should believe what you read. And I mean నువ్వు చదివి నువ్వు అర్థం చేసుకొని, it's up to you to whether to believe it or not. And actually, I forgot the name of that doctor. I think she's a Canadian or a US doctor. Long back she wrote a book. I forgot even the name of the book. నేను చాలా రోజులు నుంచి చదివి. ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితం she was pointing out the insulin which is being injected to control the diabetic patient is a fraud. So that's what even వీరమాస్నేని రామకృష్ణ విఆర్కే డైట్ లో అతను చెప్పేది కూడా అదే. ఇట్స్ అ ఫ్రాడ్. ఇది మీరు డయాబెటీస్ పేషెంట్, ఇట్స్ ఎంటైర్లీ ఫ్రాడ్, మీరు చేసేదంతా ఫ్రాడ్ అని చెప్పాడు. ఇఫ్ యు సీ డయాబెటీస్ క్యాపిటల్ అనేవాళ్ళు, ఈ రాష్ట్రాలు ఆర్ ది హబ్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ ఇన్ ద హోల్ వరల్డ్ అనేవాళ్ళు. ఎందుకంటే మనం వైట్ రైస్ తింటాము, పాలిష్డ్ రైస్ తింటాము, బాస్మతి, ఆల్ దిస్ హై కార్బోహైడ్రేట్ ఫుడ్స్ తింటాం కాబట్టి. ఎస్, so which has even the amount of this fiber content in these grains is very less, so of course you are attracted to being a diabetic patient. So he rightly he came up with his own processed food ఎక్కువ అయిపోయింది మన తెలుగు స్టేట్స్. just to emphasize on the VRK diet. అతను తెచ్చిన అవేర్నెస్ ప్రకారం if you చూస్తే డయాబెటీస్ నాట్ ఎనీమోర్ a big డిజీజ్. ముందు ఉండేది ఒక 4-5 years ముందు, మేబీ ఈవెన్ 6-7 years ముందు వరకు డయాబెటీస్ వచ్చింది అంటే ఎంత భయపడేవాళ్ళు అంటే ఫ్యామిలీ అంతా భయపడేవాళ్ళు. ఏదో అటువ్యాధి లాగా, ఏదో కరోనా లాగా అంత అలా ఉండేది. ఇప్పుడు పీపుల్ నో దట్ ఓకే డయాబెటీస్ వస్తే నేను తినాలి. కాదు కృష్ణ, లైక్ మధ్యలో ఒక భయపడ్డారు. మధ్యలో ఎలా అయిపోయిందంటే నాకు షుగర్ ఉంది, ఇంక తగ్గదు కదా, ఇంక టాబ్లెట్లు వేసుకోవాలి, మనకెక్కడ తగ్గుద్ది, మనకెక్కడ కుదురుద్ది అంటే పీపుల్ కూడా చాలా మంది ఏంటంటే ఎక్కస్తం అయిపోయారు. షుగర్ వేరే నార్మల్ అయిపోయారు. ఇప్పుడు ఏమయ్యారంటే లేదు దాన్ని మనం నయం చేసుకోవచ్చు అనే దానికి ఇప్పుడు వస్తున్నారు జనాలు. మధ్యలో ఏంటంటే ఆ షుగర్ అనేది ఒక వ్యాధి, ఇంక వచ్చిందంటే ఉండిపోద్ది లైఫ్ లాంగ్, దానికి ఏం చేయలేమంట అని చెప్పి ఇన్సులిన్ తీసుకునే వాళ్ళు చాలా మంది, కొంతమంది ఏమో ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మెల్లగా ఓకే ఇది అలా కాదు, దే ఆర్ లెర్నింగ్ అబౌట్ ఇట్, యాక్చువల్ డయాబెటీస్ ఎందుకు వస్తుంది, ఇలా కూడా చేయొచ్చు అంట, అలా చేయొచ్చు అంట అని ఇప్పుడు మెల్లమెల్లగా వస్తుంది. యా. అండ్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ రిచువల్స్. మీరు కొంచెం బాగా రిలీజియన్ హిందూయిజం ని స్టడీ చేసిన వాళ్ళు చెప్తారు, నువ్వు దేవుని నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు, యు జస్ట్ నీడ్ టు డూ రిచువల్స్ చాలు, యు ఆర్ హిందూ. ఓకే, కొంతమంది ఏమంటారంటే నీ రిచువల్స్ కూడా నీకు బాగా అనిపిస్తే ప్రాణాయామం చేయంటారు. ఇప్పుడు ప్రాణాయామం ఏంటంటే ఎఫెక్టివ్ నోస్ బ్రీతింగ్ ఆర్ ఏదో బ్రీతింగ్ విల్ కంట్రోల్ యువర్ బ్లడ్ ప్రెషర్. యు ఆర్ అప్రోప్రియేటింగ్ ఇండియన్ కల్చర్. అసలు నేను నిజం చెప్పాలంటే యుఎస్, కెనడా, ఇక్కడ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో ఎవరైతే ఉన్నారో దే షుడ్ గో అవుట్ అండ్ మార్చ్ అగైన్స్ దీస్ పీపుల్, యు ఆర్ అప్రోప్రియేటింగ్ ఇండియన్ కల్చర్ అని చెప్పి. ప్రాణాయామం సింపుల్ వర్డే కదా, అది చెప్పలేవా నువ్వు? నాస్ట్రల్స్ లైక్ దిస్ అంటే దాని ప్రాణాయామం అంటారు. యు ఆర్ అప్రోప్రియేటింగ్ ఇండియన్ కల్చర్, ఇండియన్ ట్రెడిషన్స్. సో ఓకే, దట్స్ వాట్ ఇంతగా దట్స్ వై ఐ సే రిచువల్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, దేవుని నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ ఫాలో ది రిచువల్స్. మేబీ ఈవెన్చువల్లీ ఎప్పుడో ఒకసారి జ్ఞానోదయం అవుతుందో, లేకపోతే you'll know, right? You'll know. పిచ్చోలాగా ఏం పెట్టలేదు కదా, నేను బలి అంటున్నాను ఏంది గుడికెళ్ళి, ఐఎమ్ అగేన్స్ట్ ఈవెన్ దాట్. బలి ఏమట్లేదు, జస్ట్ రిచువల్స్, జస్ట్ ప్రాక్టీస్ దోస్ రిచువల్స్ అంతే. దేవుని నమ్మాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. కొంతమంది అంటారు నేను అనేది ఏంటంటే దేవుళ్ళు కొంతమంది ఏమంటారంటే లేదు వై ఆర్ యు టాకింగ్ లైక్ దిస్, హిందూయిజం డజంట్ సపోర్ట్ ఎథిజం. సరే ఓకే ప్లీజ్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో into that depth. If you see, at least what I have read, there are many instances where people are questioning the God, and that questioning of the existence of God is accepted. Maybe they'll not say that okay, you are the king, you are the rational guy, so yeah నేనేదో ఇక్కడ కిరీటం పెట్టి కూర్చోబెడతాం అంటలేదు. కానీ దీస్ క్వశ్చనింగ్ ఎగ్జిస్టెడ్. బట్ ఇప్పుడు ఏమంటున్నారంటే కొంతమంది ఏమంటున్నారంటే లేదు హిందూయిజం ఇస్ ప్యూర్లీ రిలీజియస్ ఆర్ నాట్ రిలీజియస్, దేవుడు ఉంటేనే, దేవుడు నమ్మితే నువ్వు హిందూ, లేకపోతే నువ్వు హిందూ కాదు. నో, ఐ డోంట్ బిలీవ్ దట్. దే
are many things, many instances where everyone was questioning everything that should be allowed. Yeah. Yeah, and also like I want to bring up this example which happened in my life. ఒడుగు అంటే నీకు ఐడియా ఉందా? జంధ్యం వేస్తారు కదా, అది యాక్చువల్లీ ఎట్ ఏజ్ ఆఫ్ దే డూ ఎట్ ఏజ్ ఆఫ్ 6 or 5 అనుకుంటా. లైక్ స్కూలింగ్ అప్పటి కాలంలో 5 years ఆఫ్ ఏజ్ వచ్చే వరకు కూడా మెయిన్ స్కూల్లోకి వెళ్ళేవారు కాదు. సో స్కూలింగ్కి వెళ్ళే ముందు ఒక అబ్బాయికి అది చేసే పంపిస్తారనమాట. కాకపోతే ఇప్పుడు వచ్చిన ఏంటంటే ఇప్పుడు అంత చిన్నప్పుడు ఎవరు చేయట్లేదు. సో మెల్లమెల్లగా ఏంటంటే పెళ్ళికి ముందైనా మ్యాండేటరీ, అది అయితేనే పెళ్ళి అనమాట. సో అట్లీస్ట్ ఇన్ మై కమ్యూనిటీ. సో మేజర్లీ నేను అనుకునేవాడు అనమాట, అసలు ఏంటి అసలు ఏముంటుంది, అది ఎందుకు వేసుకోవాలి, జందం ఎందుకు వేసుకోవాలి. అప్పట్లో నా మైండ్ సెట్ అలా ఉండేది. సో టు మై సర్ప్రైజ్ ఆ రిచువల్ అంతా కూడా అందులో ఏం జరుగుతుందంటే ఒక గురువు స్థానంలో ఒక ఆయన పెడతారనమాట. లైక్ ఎవరైనా బ్రాహ్మణుని పెట్టచ్చు, లేదా ఫ్యామిలీలో ఎవరైనా ఉన్నా కానీ ఒక గురువు స్థానంలో ఆయన పెట్టి ఆయన ద్వారా అన్ని చేయించి ఆయన ద్వారా థ్రెడ్ వేయిస్తారు మన మీద. సో ఆ మొత్తం ప్రాసెస్ లో వాట్ హీ వాస్ సేయింగ్ ఈజ్, ఒక్క దగ్గర కూడా ఎక్కడ కూడా దేవుడి గురించి ఏం లేదు అక్కడ మొత్తం చెప్పింది ఏంటంటే, నువ్వు ఇక్కడ నుంచి ఇండిపెండెంట్, అంటే లైక్ ఇక్కడ నుంచి నువ్వు వెళ్ళేది నేర్చుకోవడానికి. సో నువ్వు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి బాగా చదువుకోవాలి, ఓన్లీ హెల్దీ ఫుడ్ తినాలి. ఇది 3 సార్లు చెప్పిస్తారు మనతో. నేను ఓన్లీ హెల్తీ ఫుడ్ తింటాను అని, విచ్ యాక్చువల్లీ మేబీ అప్పట్లో మేబీ ఇట్ వాజ్ అబౌట్ ఓన్లీ ప్యూర్ వెజిటేరియన్ తినాలి, మన బాడీకి మంచిది కానీ నువ్వు తినవు అని ప్రామిస్ చేయించుకుంటారు అన్నమాట అక్కడ. అవును నేను అలాగే తింటానని చెప్పాలి అక్కడ. అది అండ్ గురువుకి ఎప్పుడు రెస్పెక్ట్ ఇస్తాను. సో యూనో మొత్తం ఆ రిచువల్ మొత్తం చేసింది ఇదే. అక్కడ ఎక్కడ దేవుడి పూజ అది ఏం లేదు అక్కడ. సో సో మా రిచువల్స్ లో ఇట్ వాస్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ ని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి. మనం అప్పుడే చాలా చాలా ఫార్ సైటెడ్ గా ఆలోచించి ఇవన్నీ పెట్టారు. మనకేంటంటే ఓన్లీ మంత్రాలు చదివేసి వెళ్ళిపోయి మనం ఏంటంటే అక్కడ కూర్చొని మన మంత్రాలు ఏంటో తెలుసుకోకుండా, ఏంటంటే మన జనరేషన్ టైంలో మనకి ఎవరు చెప్పేవారు లేరు. అప్పుడు అడిగితే అలా అడగకూడదు దేవుడు చెప్పిస్తాడు, ఈ టైప్ ఆఫ్ ఆన్సర్స్ వచ్చేవి. కానీ యూనో మనకి ఎవరు టెక్నిక్ లో చెప్పేవారు కూడా లేరు. సో లక్కీలీ నాకు జరిగినప్పుడు ఏంటంటే నేను ఆయన అన్ని అడిగాను అనమాట, నాకు అన్ని చెప్పండి, మీరు మీనింగ్ చెప్తూ చేయండి అంటే, ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ డూ అని చెప్పి ఆయన అన్నిటికీ ఆయన ఇప్పుడు చెప్పిన మంత్రానికి ఏంటి మీనింగ్ అని అన్ని చెప్పారనమాట. సో అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఇక్కడ దేవుడి గురించి ఏం మాట్లాడలేదు. So I felt like it was a very surprise moment అన్నమాట నాకు. Okay, I felt very nice about it. Yeah. About rituals or ఇలా వచ్చినాయి అలా వచ్చినాయి అని మాట్లాడుతుంటే ప్రాబ్లం ఏమొస్తుందంటే, when I heard when there was this anti-CAA protests which were happening couple of months back, ఇది they were talking about బిర్యానీ ఉండదు, ఇది ఉండదు. అరే ఏం మాట్లాడుతున్నారా నాయన, ఎవడో ఏందో పిచ్చోడు ఏదో మాట్లాడాడు. ఈజ్ ద స్టేబుల్ ఫుడ్ ఇన్ అరబ్ కంట్రీస్? నో, ఇట్స్ నాట్ ఎ స్టేబుల్ ఫుడ్. Did they have access to all the spices and ingredients which are used to make biryani? No, they didn't. Maybe they have helped in creating a thing called biryani in India, but the biryani akkadi nunchi vachindante ela vachindi? No, it didn't. I mean, just to I mean, కొంచెం చదివి కొంచెం మాట్లాడితే కొంచెం అర్థం ఉంటది. ఈవెన్ నౌ ganja or marijuana should be legalized. Okay, fine, yeah, శివుడితో it is linked. మనకు హోలీ రోజు, శివరాత్రి రోజు, yes, people consume marijuana. People have been consuming marijuana for hundreds of thousands of years. Indians have been doing that. Okay, at least I mean, maybe it's not exactly food, but let's say I think in 1987 or 80, I think it's 87 లో అనుకుంటా, so much pressure from the US government, the Reagan administration. We had to sign in the this war against drugs, adedo bill undedi anamata. So even we supported the US government in their effort on war against drugs. Of course it was never successful in the first place. So appu nunchi marijuana is banned in India. Okay, fine.
even in United States, they see that it's not good, etc., etc. Okay, fine. No, of course, from all this, from Mexico and other places, they used to get cocaine, heroin. Okay, but they said that okay, we'll support it, and they had a ban on marijuana in United States. Now people, the rich people, now they are addicted to marijuana, and now they want to legalize marijuana in USA. And these idiots, the copycats in India, now they want to legalize marijuana in India. అసలు ఏంది? నువ్వేమైనా రిసర్చ్ చేసావా? marijuana ఎందుకు లీగల్ చేయాలి? ఎక్కడ వాడాలి? ఏంది? నథింగ్. వాడేదో అంటున్నాడు. వాడి కోస్టల్ ఏరియాస్ లో డబ్బులున్నోళ్ళు దే ఆర్ అడిక్టెడ్ టు marijuana, దే వాంట్ టు లీగలైజ్ ఇట్. నౌ ఈ పిచ్చోళ్ళేమో ఇక్కడికి వచ్చి యా లీగలైజ్ ఇన్ ఈవెన్ ఇన్ ఇండియా. కమ్ ఆన్, ఏంది కొంచెం at least do some research. Why it has to be legalized? Why it has not to be legalized? In what places it can be used? Can it be used medicinally, etc., etc.? Everything అసలు చేసినాక చేయాలి. Of course, first ban చేయటమే because US was pressuring us to participation in the war against drugs. We signed it in 1987 అనుకుంటా. Now again ఎవడో పిచ్చోడు ఎవడో డబ్బులు ఉన్నాడు అక్కడ లీగలైజ్ చేసేద్దామంటే ఇక్కడ పిచ్చోళ్ళు వచ్చి కలిసి పిచ్చోళ్ళందరూ కలిసి యా ఇక్కడ కూడా లీగలైజ్ చేద్దాం. అసలు ఏంది? Does India even have I mean వీళ్ళు గవర్నమెంట్ లో ఉండాల్సిన వాళ్ళు చూసుకోవాలి అని of course, but the pressure would come from the these activists, all these people. But let's have పాలసీ. ఏంటి, ఎందుకు బ్యాన్ ఎందుకు చేస్తున్నావు? ఐ మీన్ ఏంది? జస్ట్ బికాస్ యూ హ్యావ్ అప్రూవల్ ఫ్రమ్ ద వెస్ట్, నౌ ఆల్ ది slowly almost majority of the US states are legalizing marijuana. Should India legalize marijuana? Should I mean నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఇంత ఇంత కాపీ క్యాట్ కల్చర్ అయితే చాలా కష్టం మనకి. ఐ మీన్ వీఆర్ విల్ బి గోయింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ without having some Yeah. clarity on how the path which we have to take. See, don't be an activist. If you see the activists, they talk about the atrocities against people, in the name of cow, etc. But these activists eat natural food or organic food. And that is the term which is being used now. So let's use the term. Some people have problem with the organic food term, but for discussion, let's use the organic food term. Organic food తినే వాళ్ళు, the rich people and the NGOs కి affiliated అయిన people, they are rich, they are happy, they are sitting in a good houses, and they are giving lectures on everything. They'll give lecture in about everything, how India is bad, how this is thing, this is that. Fine. They eat this organic food. From where are they getting the organic food? Do you know how the method or the process to prepare organic food is only, I mean, the sustainable model is only if you have cow dung. On you are indirectly asking for cow to be killed, that cow should not be banned from eating all these things. But what you eat, an organic food which is prepared, which is made by cow dung. So that's why I'm always against these activists. They are not, they are purely idiots and useful idiots for the external forces. They don't know that they're being used. Some know that they are being used because, and they want to be used because there are many things involved. There are a lot of financial things involved. The money which you get from outside in the name of NGOs, etc., etc., etc. Let's not talk about. It's a different subject. So what I say is, for at least now opinion ఏంటంటే, I'm not saying convert to vegetarian. I'm not. It's up to your personal choice. Whether you're doing justice to the nature or to your surroundings by having just not non-veg food, but even the type of food which you are eating. Is it really helpful for the nature? And నేను చూస్తాను. That is one thing which అది కూడా ఏదో మెల్లమెల్లకి వచ్చిన థాటే నాకు. జస్ట్ ఒక పొద్దున్న లేచాను నాకు నేను ఫీల్ అవుతున్నానని కాదు. That's how I felt. I'm not saying that I'm a vegetarian now. Maybe soon enough, I'll take steps so that I can become a vegetarian, so that I can part of this ecosystem. Ecosystem ante, I mean, just closely, to live life close to nature. Ante, and that is what I take, what I understood in the last few years. Okay. So yeah, I agree with you.
I mean, నాకు అనిపిస్తుంది లైక్ we should be more responsible in choosing what we eat. Okay, so it's not like uh, go back to your roots, listen to your mothers, you know, uh, start observing nature around you, start observing what was it actually intent to say. ఏదో వాళ్ళు ఉపవాసం ఉండమనగానే మనం ఇవన్నీ బుల్షిట్ ఫూలిష్ అనుకుంటా, ఎందుకు ఉండమన్నారు, ఇది సూటబుల్ ఫర్ యూ ఆర్ నాట్, ఇవన్నీ అంటే కొంచెం సెల్ఫ్ రెట్రోస్పెక్షన్ చేసుకుని ఒక్క 2 minutes టైం దానికి ఇస్తే మనము విల్ హ్యావ్ ఆన్సర్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అనిపిస్తుంటుంది నాకు. జస్ట్ బికాస్ ఈ రోజుల్లో ఐ సీన్ మెనీ ఫ్యాట్ డైట్స్ కమింగ్ అప్. నేను మొన్నటి వరకు జిఎం డైట్ అని ఒకటి ఉండేది, జనరల్ మోటార్స్ డైట్ అని, ఆర్ యూనో ఇప్పుడు కొత్తగా ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ కొత్తగా దానికి సపరేట్ తీసుకొస్తున్నారు. యూనో అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మన లైఫ్ స్టైల్ గోల్స్, ఫిట్నెస్ గోల్స్ ఎప్పుడు ఇట్ షుడెంట్ బి ఓన్లీ చాక్డ్ అవుట్ అరౌండ్ వెయిట్ లాస్ అండ్ అపియరెన్స్. చాలా మంది నేను చూసాను లైక్ ఎలా అంటే లావుగా ఉంటే హెల్తీ కాదు, సన్నగా ఉంటే హెల్తీ, ఈ నార్మ్స్ యూనో ఇవన్నీ ఫస్ట్ అనేది పోవాలి. ఫస్ట్ మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఇఫ్ యు ఆర్ యాక్టివ్ ఇనఫ్ టు డూ యువర్ ఓన్ వర్క్ అండ్ ఇఫ్ యువర్ మైండ్ ఈస్ వెరీ యాక్టివ్, దట్ ఈస్ ది యాక్చువల్ ఫిట్నెస్. నువ్వు లావ్ అంటే ఒబేసిటీ సంథింగ్ డిఫరెంట్ లెవెల్. అఫ్ కోర్స్ వెన్ యూఆర్ ఒబేస్ యూ విల్ నాట్ బి దట్ యాక్టివ్ ఇన్ యువర్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. సో మనం ఏది తింటున్నాము, మనం ఏమి యూనో వాట్ ఆర్ వి హ్యావింగ్ యాజ్ అ ఫుడ్, వీ షుడ్ థింక్ అండ్ దెన్ టేక్ ఎ స్టెప్ అనిపిస్తుంది. అండ్ ఆల్సో వీఆర్ ఇన్ సచ్ ఏ స్టేట్, మన న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ కూడా చాలా స్కేర్స్ అయిపోతున్నాయి రోజు రోజుకి. మన చిన్నప్పుడు మనం ఎక్కడ ట్యాప్ లో ఓపెన్ చేసి తాగినా పెద్ద అంత పెద్ద యూనో మన స్కూల్స్ లో కానీ ఎక్కడైనా ట్యాప్ ఓపెన్ చేసి తాగడం అయిపోయేది. ఇప్పుడు అలా కాదు, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ స్టెరిలైజ్ చేయాలి, లేకపోతే ఆ నెసిటీ వచ్చేసింది. ఎందుకంటే న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ మెల్లిమెల్లిగా పొల్యూట్ అయిపోతున్నాయి. సో అక్కడ కూడా ఆ డైరెక్షన్ లో కూడా ఇఫ్ యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ సచ్ థింగ్స్ దెన్ ఐ థింక్ స్లోలీ విల్ బి ఇన్ గుడ్ షేప్ అనిపిస్తుంది. అండ్ జస్ట్ బికాస్ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ ఏవో చెప్పారు కాబట్టి సమ్ ఫ్యాట్ డైట్ ఇస్ కమింగ్ అప్, వీరమాచినైనా చాలా మంది ఉన్నారు ఈ రోజుల్లో ఏంటంటే నెల రోజుల్లో నేను తగ్గించి చూపిస్తా, నెల రోజుల్లో నువ్వు ఏళ్ళ తరబడి నువ్వు అక్యుములేట్ చేసుకున్న టాక్సిన్స్ అన్ని నీ బాడీలో నువ్వు నెల రోజుల్లో పోగొడుతున్నావు అంటే ఎంత నువ్వు నీ బాడీని ఎంత షేక్ చేస్తున్నావు నువ్వు. ఆ నెల రోజుల తర్వాత నేను ప్రాక్టికల్గా చూసాను, లైక్ మా క్లోజ్ ఫ్యామిలీ రిలేటివ్స్ లోనే దే ఓవర్కమ్, లైక్ విరమార్చని డైట్ యూజ్ చేసి ఒక 1 month లో దే ఓవర్కమ్ ఆల్ దేర్ డిఫికల్టీస్. బట్ ఆ 1 month తర్వాత అందరూ చెప్పేసుకున్నారు, అయిపోయింది, ఒక ఫంక్షన్ అయిపోయింది, ఫొటోస్ దిగేశారు. దే ఆల్ వర్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఓకే ఐ అచీవ్డ్ మై ఫిట్నెస్ గోల్స్. ఇమీడియట్లీ విత్ ఇన్ 10 days దే హ్యావ్ ఫాలెన్ సిక్. ఇది వరకు కన్నా ఇంకా ఎక్కువ లావ్ అయిపోయారు. లావ్ అవుతారు because you're changing your metabolism directly from a carbohydrate metabolism. You change from carbohydrate metabolism to a fat metabolism. Again, you're changing back quickly. So ఈ metabolism change obviously you have side effects. But let's say that you are 6, but 120 kg is okay for me, or you are 5.5 but 90 kg నాకు పర్వాలేదు. Some people say that I'm active, లావ్ ఏంది నువ్వు లావ్ అనుకుంటున్నావు, నేను లావ్ అనుకోవట్లేదు. This self care has to be there. అదే అంటే నేను ఈగోకి వెళ్ళమనట్లేదు. So and see what is the government doing, what is the state government doing? అసలు ఏంటి మనకి ఫుడ్ గురించి డూ వీ హ్యావ్ అన్ ఐడియా? అసలు ఏంటి అసలు ఆయుర్వేద బేసిక్ ఆయుర్వేదాలు స్కూల్లో చెప్పలేరా, కాలేజ్లో చెప్పలేరా? ఐ మీన్ దట్ హ్యాస్ టు బి డన్ రైట్. ఐ మీన్ సింపుల్గా ఏందో ఈ చాప్టర్లు ఆయుర్వేద చాప్టర్లు అన్ని నేనేమి స్కూల్ టెక్స్ట్ బుక్లో కాలేజ్ టెక్స్ట్ బుక్లో పెట్టమట్లేదు. జస్ట్ వాతపిత్త కఫ ఏంటో చెప్పండి. దే ఆర్ ద సింపుల్ థింగ్స్. అండ్ సింపుల్ థింగ్స్ లైక్ పెరుగు నైట్ తినకూడదు, ఆయుర్వేదాలో క్లియర్గా రాస్తుంది. ఇది చెప్పండి. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ నౌ ఇట్ ఇస్ మోడర్న్ సైన్స్ ఆల్సో ఇస్ ప్రూవింగ్ దట్ యూ షుడెంట్ హ్యావ్ యోగట్ ఇన్ ద నైట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ దట్ థింగ్స్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. సింపుల్గా పెట్టేయండి అంతే, దట్స్ ఇట్.
ఏదో పెద్దగా ఇలా చేయండి అలా చేయండి సిలబస్ అంతా చేంజ్ చేసేయండి నేను అంటున్నాను. జస్ట్ టేక్ సమ్ సింపుల్ స్టెప్స్ యార్, దట్స్ ఇట్. అంతే. I think this is the best way to end. It's been a good discussion. Yeah. Hope you guys join us in the next podcast. And if you have any suggestions or topics, or if you would like to come on our podcast, you are always welcome. Just you can drop us an email, and we'll get back to you. Thank you. Bye. Yeah. Thank you. Bye. గారెలు, బూరెలు, పేణీలు, పోణీలు, బొబ్బట్లు, పాపట్లు, లడ్లు, జిలేబీలు. సరి ఇవి భక్ష్యాలు. పులిహోర, కలిహోర, నలిహోర, సలిహోర. ఇవన్నీ చిత్రాన్నాలు. ఓహోహో, బాదం పాయసం, సాదం పాయసం, జీడిపప్పు పాయసం, సారిపప్పు పాయసం, ఇకపోతే మధురసాలు, పలరసాలు. సరి ఇవన్నీ పానీయాలు. ఓహోహో, వంకాయ, బెండకాయ, బీరకాయ, బూడిద గుమ్మడికాయ. చాలు ఇవన్నీ కూరగాయలు. ఇంతకు అసలు వంటకమేదయ్యా? ఓ అదే, తెస్తాం. ఏమిటి, ఏం తెస్తారు? అదే నరమాంసం. శివ, మేమేమి రాక్షసులు అనుకున్నారటయ్యా? మరి మనుషులైతే ఏం కావాలో చెప్పండి. ఏమిటయ్యా చెప్పేది? పెళ్లి పెద్దలమని శుద్ధ మొద్దులు తయారైనారు. నాగరికుల విందు భోజనంలో ముఖ్యంగా ఉండవలసిన పదార్థమే లేదాయా? ఊరికే సతాయించగా అదైతే చెప్పుతా ఉండే. ఏమిటా? గోంగూర, శాకంబరీదేవి ప్రసాదం, ఆంధ్ర శాకం. అది లేనిదే ప్రభువును ముద్దైనా ముట్టరు, తెలిసిందా? అసలు గోంగూర అంటే ఏమిటో తెలుసా మీకు?